Sometimes renovating feels a bit like 2 steps forward, 1 step backward, because this low wall that I'm knocking out right now, I just only built a couple of weeks ago, but then we didn't know yet we would open up this whole space here, take out the old oven, open up this wall, and then we had to wait for a plumber to come by and see if our idea for a water storage tank for the heating system in here would be feasible, and now he has come by and he said yes, but it's probably best if there's a bit more space than this, more like the whole width of the original space here. So we take out this new wall and then we're going to put in a thinner wall inside the old fireplace here. Yeah, so it's progress in a way.
stinky knoflook op je balkje gehangen? Hm? Ja. Was dat niet je plan? We've been meaning to add a camera to the back of the house for a while now, and Reolink has kindly offered to sponsor this project. We've used Reolink cameras for about 2 years now. We originally installed them to keep an eye on things while we are away, and they've stayed in place since then. One of the things that drew us to Reolink in the first place is the option to store footage locally, so you don't have to rely on a cloud subscription. So far, all our cameras have been on the front of the house, but today we're installing Reolink's solar floodlight camera to cover the driveway and the back door. It's one of the main entry points in and out of the house, but so far we haven't been able to see this area from the existing cameras. What I like about this model is that it has an integrated solar panel, so there's no loose wires hanging about. And it's also a light and a camera all in one, which means that it makes moving around the house after dark a bit easier, and that it saves us the trouble, for now at least, of installing a separate outdoor light. And I guess we'll finally get to see which tomcat has been singing nightly serenades for our girls here lately. Ja, Genua was schitterend. Ja. Ja, ik ben benieuwd naar jullie verhaal, zeg. Dat is ook echt heel handig. Deze is weer ook zo gebouwd. Ja, dat is wel. Ja, je kan toch alles vinden op YouTube? Hoe pak je het aan? Ja, vinden en ook gewoon nadenken wat wil ik, wat past in qua ruimte. Dus deze kun je omhoog schroeven en dan kan je het platformpje zodat het precies stellen. Ja, af kunt stellen op de top. Maar ik heb gewoon de ideeën online gevonden en voor de rest van mezelf. Ja, nee, natuurlijk. Gemeten en bedacht. Ja, natuurlijk. Ja. Je hebt ook ik zie ook dat je een systeem hebt. Ja. Stofafzuiging. Ja, dat is top. Ja, dat moet wel met die grote machines eigenlijk. Hou je dat zo of hang je dat op nog? Of is dat niet te doen? Vooralsnog hou ik het zo. Hoe meer hoogteverschillen, hoe lastiger je het krijgt. En dit is, hij is oké, maar hij is eigenlijk net niet krachtig genoeg. Of ik moet nog een extra. Ik moet kopen, die houden voor de zaagtafel. En hier eentje extra bijplaatsen voor die twee machines, dat de afstand korter wordt ook en minder bochten erin. Hebben we nog wat sponsors gekregen? Of? Nee, dat voor mijn gereedschappen niet. We kopen eigenlijk alles met Kita, wat handig is. Als je eenmaal dat systeem hebt met die batterijen, dan... En deze heb ik vorige week gemaakt, die aanslag voor de afkortzaag. Zodat ik voor het maken van de luiken al dezelfde afstanden kan aanhouden. Het is van diktebank? Of je hebt nog een langer woord ervoor? Ja, dit is een vlak van diktebank. Vlak van diktebank. We zitten gieren heel de tijd, omdat we natuurlijk allemaal lekker... Het zijn natuurlijk van die Nederlandse... Ja, dit is ook leuk dat die tafel ook nog gewoon gebruikt. Het hout...
Dit is een oude tafel. En dan hou je een beetje, ja. een beetje speels Een allemaal. combinatie. Deze Ja. tafel zit Nederland was mijn werkplaatstafel, smeedtafel en mijn harnas werkplaats. Ja, die kan je niet wegdoen. Ja, fijn dat je hierin kan investeren daarmee gelijk, toch? Ja, zeker. Ja. Ja, want YouTube heeft het gewoon mogelijk gemaakt om dit allemaal op te bouwen hier qua investering gereedschappen. Ik had al een paar dingen, een boormachine, een hamer, Ja. een sikkelzaag. Wat fijn zeg, zo'n ruimte. Ja, dit zie ik echt leuk. Het is wel een dream. Ga je ook een biertje of ga je dit moment Ik mee ga beginnen? Oké. School jongens. Proost. Proost. Ja. Hij doet het hoor. Ik gebruik mijn bladblazer daarvoor. Oh ja. Dat doe ik effectief. Ja. Dus Handig. Ja. Daar ergens, ja. Als je dan gewoon een paar keer draait, dan kookt hij in zijn huid. Ja, dat is prima jongens. Wij wonen hier sinds 3 jaar nu. Dus ik kende hun via werk. Ik ga daar straks tegen velen, dus ik heb er 2 maanden geleden mensen van de familie moeten begraven. 2 of 63 is hij geworden. Hersentumor, hè. Hij heeft er nog chance gehad, hij heeft nog 3, 4 jaar kunnen doorgaan met zijn hersentumor. Maar op je 64 of op je 63 jaar, dat is veel te jong. Ja. En ook, die man zat nog vol met plannen. Maar ja, vandaag is het ineens gedaan. Nee, ik vind dat super erg. En daarom, ik kan, als ik op mijn 50ste doodga, ga ik gelukkig doodgaan. Dat is mijn doel altijd geweest. Ik ben daar heel jong over beginnen nadenken van, maar wacht, ook door een paar boeken die ik had gelezen en dingen en reizen en dan... Ja, maar nee, ik wil inderdaad leven dat als ik morgen niet meer wakker... Oh, ça va. Ik heb het heel mooi gehad. Ik heb hier weer een prachtige avond met mooie mensen, met lekker eten, lekker drinken. Voilà, klaar, het is goed. Liever niet. Maar als het zo is, oké. En niet andersom van, oh, ik had dat en dan nog willen doen en dan, ja. Ik zal wel, als ik op pensioen ben, zal ik dat wel doen. Ja, nee. Twee kuikens hebben hè. En die laten we dan groeien. Of groot worden. Die kippen die er dan nu rondlopen leggen ook. Maar het is goed maar te doen hoor. Ik zou een kippen kopen. Ja, willen we ook. Ja, Willen we het is, ook. Moet je een kip opmaken. Ja. Het is dat, het is eigenlijk vooral dat, het kiphok Ik maken. heb nu Want zoiets ja, van, ik wil eerst die domme luiken Ja. afhalen. Oh ja. Voor ik weer een groot project naar huis Ja. en daarnaast. ja. Ja, nee, dat deze is kip vooral ook het moet je ook kiphok. echt mooi maken. Ja, daarom, dat is essentieel. Nee, Ja, dus Nou, misschien volgend jaar dan. ja.
Ja. Nou, niet super zwaar, maar het is genoeg om nog te een beetje. Super goed om dan. Inderdaad, hout. Ja, er zitten een paar goed houtstukken in. Waar ben je precies bezig geweest dan? Dit muurtje is bijna eruit nou. Hij gaat hem niet helemaal naar beneden eruit halen. Tot aan het platform, van beton, en dan ook het betonnen platform eruit. Oké. En dan gaan we eens kijken of daar een trapje onder zit of niet. En sowieso willen we eigenlijk die ruimte in de hoogte binnen voor de watertank. Ja. Dus een platformpje weg, en dan maken we wel een nieuwe die wat lager is, of nog lager zelfs. Ja. Dus dat je zekerste weet onder de trapkast hier, die watertank. Ik heb nog één emmertje aan het tuin. Past er nog erbij, denk ik, of niet? Ja, een klein beetje.
is het denk ik wel. Bedankt voor de goede zorgen. Leuk jullie weer gezien te hebben. Bedankt voor al het fijne koken en gezelligheid. Ja, bedankt voor de uitnodiging. En er komt wel meer helpen. Ja, dat is toch belangrijk. Ja, dankjewel. Wauw. Ja. So we found some old wall paintings in the future living room. It's in a very poor condition, sadly, both the paint itself, which is probably why they painted over it at some point, because it had started to wear off and fade in places. And also the mortar underneath, which is crumbling, especially on the lower half of the wall because of the moisture in the walls. So we can't restore this, but before we take off the failing render, I tried to uncover as much of the wall painting as possible by scraping off the loose bits so that I can trace the pattern. So if we want to bring it back after restoring this room, or if we ever want to use it in another part of the house, we can. This type of wall painting is pretty common in this area. When we were still looking for houses 3-4 years ago, we saw several examples of this kind of decoration. And I was always a little bit sad that our house didn't have any, because I think it's a really cool part of the local history. Must have been a quite intense room, because the ceiling also used to be painted. There are some areas where you can still see the remnants of dark green and dark blue and a dark pink burgundy-like shade. This is a part of history that maybe doesn't get highlighted enough, because when people see old farmhouses, it's easy to assume that the insides back in the day would have been just bare stone. They would have been very basic, but instead what we have here is a farmhouse with like intensely decorated living areas, and I think that's super interesting. I think it's beautiful that people back in that time spent such an enormous amount of
effort and artistry to make their living spaces look beautiful. Ik zou tegen Matthias misschien is het zelfs zo dat die treden in een betere staat zijn dan de hoofdtrappen. Ja. Omdat deze gewoon Minder gebruikt zijn. Ja. Het is ergens zo cool dat het... Dat mag niks. We're not keeping it. No. It's a decision, but it's still sad. Yes. We can't. We need to put a buffer tank somewhere, and there's not that many alternative options, and so it's just what it is. Yeah.